He has 13 plus years of teaching. In addition to teaching, he has a strong research background. He has a master's degree from Anna University and has been pursuing PhD in Anna University. His professional affiliations include life membership in ISTE. He is the Innovation Ambassador at Sri Ishwar College of Engineering, Coimbatore. He mentored several teams which participated and won several international and national level hackathons, including Smart India Hackathon, Self-Reliance Based Intelligence India Hackathon, etc. He won Mentor Award by Yuva Innovator and Sri Ishwar College of Engineering. He mentored a startup and served as a resource person for more than 10 webinars in various topics. It's a pleasure for us to have you as a guest in today's event, sir. Your expert advice and knowledge are an essential part of our quest to be one day as fabulous as you. Let me now introduce to the session, sir, without taking any more of your time. Welcome you, sir. Thank you. Okay, thank you, Abhirami. I hope I'm audible. Yes, sir. Thank you. Thanks for the introduction. So before starting, first of all, I'd like to thank the management of Platform Institute of Technology for conducting this webinar. And next, I thank HOD of Department of Information Technology and Mr. Nagarajan sir for inviting me for this wonderful webinar. So the topic given to me was innovation development and technology readiness level and commercialization of lab technologies and technology transfer. This is the topic given to me. And so before starting, I like to know about the audience. You belong to which department and which year, dear students? You belong to which year and which department? You can unmute yourself and answer, or you can type in chat window. Second and third year of IT, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Abhirami, ma'am. Okay. Second year and third year of information technology department. Okay. So this is the walkthrough of the agenda. This is the topics I'm going to cover now. I'm going to brief you about innovation development. Then I'm going to give a short brief about technology readiness level. Then I'm going to tell you about the commercialization of lab technologies and technology transfer. This is the so this is the topics which I'm going to cover. And the medium of communication is going to be either English or in Tamil. Okay? Either in English or in my mother tongue Tamil. Hope you people are okay with that. So this is the first thing I want to discuss with you: innovation development. So just have a look at this these pictures and tell me what comes to your mind. These are all some of the innovations, some interesting innovations which I saw in Amazon products. Okay, so I took these pictures from Amazon only, Amazon.in. Okay, so just have a look at this picture and share what comes to your mind. Either you can unmute yourself and answer, or you can, as usual, you can answer me in the chat window. So don't think that I'm asking too many questions. There's a manufacturing defect from my side. I'll ask too many questions while I'm taking class. So feel free to interact with me. I'm not going to bite you. I'm not going to cross question you anything. So feel free to interact with me. Okay. So please feel free to interact with me, guys. What comes to your mind? Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. Hope I'm not boring. மதியம் 2 மணிக்கு கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு ஏதோ படத்தை காமிச்சிட்டு என்ன ஏதுன்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க. So just share me whatever comes to you. Sorry. ஏதாவது ஒரு மைண்டுக்கு நம்ம என்ன கலர் ஏதோ படம் போட்டிருக்காங்க. First of all, let me tell you what is that.
This is called as thumb knife. Okay, this is called as a thumb knife. This one is called as a thumb knife. So, and this one is called as to be more precise, this is called as finger knife. This is called as a finger knife. This is called as a needle thread. Okay. You see, the ஊசி இருக்கும் நம்ம கிட்ட ஊசியில வந்து நூல் கோக்குறது அப்படிங்கிறது it is a very tedious process for an elderly person. சரிங்களா, ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்து நூல் கோக்க வேண்டியிருக்கும். இந்த டிவைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா if elderly person use this device, they can easily do it. Okay, and this is called as a finger knife. Okay, finger knife அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தா சமையல் பண்றப்போ இந்த வெங்காயம் துளிக்கிறது, ஓகே, அந்த வெள்ளை வெங்காயம் துளிக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். எஸ்பெஷலி வீட்டில் இருக்கிற பசங்க இல்லாட்டி பொண்ணு யாராக இருந்தாலும் சரி, சரிங்களா, வீட்டில் அம்மா திடீர்னு கூப்பிட்டு இது ஃபீல் பண்ணித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்படின்னா, so this thread, okay, this knife, this finger knife will be very useful. Okay, so just tell me what comes to your mind. I'm expecting some answers, my dear students. Feel free to interact with me. I'm requesting again. Feel free to interact with me. I don't want to take this webinar as a one-sided webinar. Okay, ட்ரெடிஷ்னல் வெபினார் மாதிரி இல்லாமல் நான் லெக்சர் கொடுத்துட்டே இருப்பேன், நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் ஐ வாண்ட் யூ டு பார்ட்டிசிபேட் இன் த வெபினார். I want you to answer me in the webinar. ப்ளீஸ் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த ரெக்கார்டிங் நாங்கள் வேற ஐஏசிக்கு வேறு அனுப்புகிறோம், இனோவேஷன் கவுன்சிலுக்கு வேறு நாங்கள் அனுப்ப வேண்டியிருக்கோம், இன்ஸ்டியூட் இனோவேஷன் கவுன்சிலுக்கு வேறு நாங்கள் அனுப்ப வேண்டியிருக்கோம். ஸோ ஃபீல் ஃப்ரீ டு இன்ட்ராக்ட் வித் மீ. இன்ட்ராக்ட் பண்ணல அப்படின்னா அது உங்களுக்கும் தரவில்லை, எனக்கும் தரவில்லை தான். ஓகே, மேபி ரொம்ப தன்னடக்கமாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, பரவாயில்ல, நானே சொல்றேன். ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்லலாம், நான் என்ன சொல்ல வரலாம்னு நினைச்சேன் அப்படின்னா, ஸோ these innovations may be a very very simple innovation. ஓகே, ஸோ கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய விஷயமா, இந்த ஊசியில் நூல் போக்குறது பெரிய விஷயமா அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா, எஸ், மேபி it is not a big task for you. Okay, but for others, those who are in need, it is a very big task for them. It may be a groundbreaking innovation for a few people. Okay, for example, நீங்க வீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா frequent needle யூஸ் பண்றவங்களா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி if you are வீட்ல சமையல் பண்றவங்க எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டி ஹோட்டல்ல சமையல் பண்றவங்க எடுத்துக்கலாம். Okay, these people, excuse me, so for these people, okay, this innovation may be, okay, these devices may be a groundbreaking one for them. Okay, so what is difference between invention and innovation? So before that, can anyone tell me what is the difference between discovery and invention? What is discovery and what is invention? What is discovery and what is invention? You can unmute yourself and answer, or you can answer me in chat window. Guys, this is a very simple question. I'm expecting you. Yeah, please. So discovery means researching about one which already exists, sir. Good. I appreciate you. What about invention? Invention is so creating or inventing which doesn't exist before. That's good. That's good, Sweta. I really appreciate you. So that's a very good answer by Sweta. All of you can appreciate Sweta. Okay. So discovery means you are finding something which is already exists. You are finding something which already exists. For example, you can say that Christopher Columbus finds some XYZ that have been America Vespucci discovered America. So all those are
discovery. That person found something which is already there. Okay, so it comes under discovery. So invention means you are finding something brand new. You are finding, you are inventing something new. Okay, you are coming from, you are inventing something from grassroots level. Okay, that's good to answer by Sweta. Then what is difference between invention and innovation? So invention, if you take invention, okay, you can take wheel. Okay, the first wheel was developed long before. Okay, none of us know when the first wheel was developed. First wheel was invented. Okay, some caveman invented this beautiful invention. Okay, so this helps mankind to move from one place to another. Okay, this invention was fitted in a device, motor car. Okay, and it was commercialized. Now it became innovation. Okay, so invention, you are finding something new which is not already exist, which doesn't exist already. So what is innovation means? Uh, you are making some significant contribution to the existing innovation, and you are launching that in the market. It is called as innovation. For example, then another example is there is something called as World Wide Web or internet. Okay, internet is a very famous network. Can anyone tell me who is this person? The person யாருன்னு சொல்லி சொல்ல முடியுமா? So he's the inventor of internet. யாருன்னு தெரியுதா அது? I think all of you know who is this person. Oh, I'm sorry. This is not called as Facebook anymore. This is called as Meta. And he is Mark Zuckerberg. இவருக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா நம்மளுக்கு இன்வென்டரை விட இனோவேஷன் பண்றவங்களுக்கு தான் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய பேருக்கு ரீச் இருக்கும். ஓகே, இவர் யாருன்னு தெரியுமா? சார் டிம் பெர்னர்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இஸ் an English scientist. Okay, this person invented internet or world wide web, எப்படி வேணா சொல்லலாம். சரிங்களா? So I hope you understood what is difference between invention and innovation. Okay, so what is innovation development? So innovation, what is innovation development means? You are adding some quality to the innovation, and you are trying to launch it in market for commercial usage. That is innovation development. And the innovation development, there are 5 stages in innovation development process. The first stage is idea generation and mobilization. And the second stage is called as advocacy and screening. And the third stage is called as experimentation. And the fourth stage is called as commercialization. And the fifth stage is called as diffusion and implementation. Okay, these are the 5 stages of innovation process. Okay, let us see each stage in detail. Okay, first one is idea generation and mobilization. So idea generation and mobilization means you are trying to generate a new idea from scratch. Okay, and how to generate idea? That's an important question you should ask yourself when you are trying to generate an idea. How to generate idea? எங்க இந்த ஐடியா ஜெனரேட் பண்றது? எங்க ஐடியா கிடைக்கும் அப்படின்னா ஐடியாஸ் எவ்ரிவேர். ஓகே, ஐடியாஸ் எவ்ரிவேர். உங்க டே டு டே லைஃப்ல, ஓகே, இஃப் யூ டேக் உங்க டே டு டே லைஃப்ல சுத்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம் வந்து நீங்க பார்க்கலாம். ஓகே, for example, few slides back I show you two inventions. Okay, needle thread அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னும், finger knife அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இன்வென்ஷன் அவங்களுக்கு காமிச்சேன். ஓகே, those two inventions solves our day to day problem. ஓகே, நிறைய பேர் வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நீங்க பார்த்துருக்கலாம். மேபி ஒரு வெஜிடபிள் கொடுத்து நம்ம கிட்ட பீல் பண்ணி தர சொன்னா அதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் நம்மளுக்கு தெரியும். சரிங்களா? அதே மாதிரி ஒரு வெள்ளை வெங்காயத்தை கொடுத்து நம்ம கிட்ட வெங்காயம் துளிச்சு தர சொன்னா எவ்வளவு கஷ்டம் நம்மளுக்கு தெரியும். சரிங்களா? ஸோ இந்த கஷ்டத்தை அவர் எடுத்துட்டு வந்து that inventor tried to solve this problem. Okay, and he solved it. After solving, he has launched that product. He has launched his product as a commercial product. Launch பண்ணிருக்கார். So the idea generate பண்றது எப்படின்னு வந்து பார்த்தா there are few standard methods are there. எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5W plus H method அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. What, why, when, how அப்படின்னு கேள்வி கேட்க வேண்டியதா. சுத்தி எல்லாம் இருக்கிற ஒவ்வொரு பொருளையும் பார்த்து
பொருளை பார்த்து கேள்வி கேட்க முடியாது. We should ask when some processes ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா you can ask how the process happens, why the process is necessary, what is the need for that process அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்கலாம். Okay, that is one method for generating idea. Then you can do social listening. You can listen to your mom, you can listen to your dad, or you can listen to your siblings, listen to your brothers or sisters, or you can listen to your family members, other family members, close family members, or you can listen to your friends, or you can listen to your neighbors, what they are saying. காது கொடுத்து ஒட்டு கேட்க சொல்லுங்க. சரிங்களா? அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க, என்ன ப்ராப்ளம், டே டு டே லைஃப்ல என்ன ப்ராப்ளம் செக் பண்றாங்க, என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு you can try to solve that problem. That is social listening. And the next one is brainstorming. You can conduct some brainstorming session with someone who is facing some problem with some day-to-day life. Either day-to-day life or problems face பண்றாரு அப்படின்னா you can conduct a brainstorming session and you can try to solve that session. Try to find a solution for that problem, whatever they are facing. And the next one is mind mapping. டயக்ராம் மாதிரி வரைஞ்சி இது இந்த இப்படி வந்துச்சு, இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, இப்படி சால்வ் பண்ணலாம், இப்படி எல்லாம் சால்வ் பண்றதுக்கு வழி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். That is another method for solving. And the next one is daydreaming. Daydreaming சொன்னா பகல்ல தூங்கி கனவு காட்டுறது அப்படின்னு நினைச்சுக்காங்க. It is not don't take it literal meaning. So daydreaming இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா this technique is getting famous nowadays. Daydreaming அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ட்ரீம் ப்ராடக்ட் வந்து லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. Okay, you can approach them and you can try to implement whatever they are saying. That is another one. Accidental genius வந்து பாத்தீங்கன்னா you can conduct social interview மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணி you can interact with your neighbors or you can interact with your friends. Okay, maybe they have some innovative idea but they don't know how to implement it. You can get idea from them and you can try to implement it. That is another way of generating idea. Okay, so இது நான் சொன்ன எல்லா விஷயத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா okay, I doesn't say anything about marketing. So reason என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா we cannot claim that all the innovators are marketers. Okay, maybe some innovators are good in innovating something but they are not good in marketing. சரிங்களா? ஸோ எடுத்துக்காட்டுக்கு இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி காமிச்ச பிக்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா there is a person called as I show you a picture of a person who invented World Wide Web, Tim Berners-Lee அப்படின்னு சொல்லிட்டு most of you கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், but most of you couldn't recognize his picture. But whereas the other person பக்கத்துல ஒரு ப்ளூ கலர் டிஷர்ட் போட்டு ஒரு பர்சன் இருந்தது, அவரை பார்த்தோன்னு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கு யாருன்னு சொல்லிட்டு மார்க் ஜூக்கர்பர்க் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். So that is the power of invention and innovation. Okay, that is the power of invention and innovation. Inventors கண்டுபிடிப்பாங்க, பட் அதுக்கான புகழ் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சந்தேகம் தான். அதே இனோவேட்டர்ஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா புகழ் நல்லா கிடைக்கும். Okay, because they are good in marketing. Okay, they are good in marketing themselves and they are good in marketing the product. Okay, the next one is advocacy and screening. So advocacy and screening அப்படின்னா after you found some innovative, you got some innovative idea. Okay, so before you are going to market your idea, so what you have to do is you have to validate your idea வந்து first valid-ஆன idea அப்படின்னு சொல்லிட்டு you have to check it. So அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா you can share your ideas with your friends and family. Okay, they will tell you pros and cons of the idea. Okay, maybe ஒரு பழமொழி கூட சொல்லுவாங்க, உங்களோட மிகச்சிறந்த உங்களை மிகச்சிறிய எடை போட்டு வச்சிருக்கிறது யாருன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா not your friends, not your family, but your enemy. ஓகே, உங்களுக்கு யார் வந்து போட்டியா நினைக்கிறீங்களோ அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க, அவங்க கிட்ட இந்த ஐடியா சொல்லி அவங்க கிட்ட நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் நிறைய கொடுப்பாங்க, இது அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா யூ வில் ஃபேஸ் ப்ராப்ளம் இன் தட் சைடு.
you will face problem with this side அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will give many ideas, they will give many suggestions. Or else there are some people I faced those kind of people. For every நம்மளுக்கு தெரியும், அதாவது எப்படின்னா for every problem there is a solution அப்படின்னு சொல்லி நாம சொல்லுவோம். Okay, but there exist some people. Okay, if you tell them solution, they will tell them they will find the problem in that. ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் ஒவ்வொரு சொல்யூஷனுக்கு they will tell the problem. இது இப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண இப்படி வருங்க, இது இப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க சொல்லி they will think only negative. அந்த மாதிரி people கிட்ட சொல்லி you can validate your idea. Okay, I'm not saying that in a negative sense. Okay, they are the good people to advocate your idea. Okay, advocate and screen your idea. Okay, so you can use them for advocating and screening your idea. Okay, they will suggest you some business plans. So that is the second stage of innovation process. The third and important step is experimentation. Once you got confidence that your idea is a very good idea, and if you and your friends and family and even your enemy appreciated, if your friends, family and enemy appreciated your idea, you can go for experimenting your idea. You can try to design a product. Okay, try to design a product and you can try to experiment it. Okay, in the stage you have to think in customer's point of view. What customer needs and what I'm giving to them அப்படிங்கிறது தெளிவா நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்கணும். Because there are few innovators who think only in their perspective. நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் அவங்க யோசிப்பாங்க. Okay, they will think only in their perspective and they won't think in customer's perspective. And after commercialization and launching of the product may be very good, but the product will fail miserably. Okay, கூகுள் பண்ணி பாருங்க, அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்கும். சரிங்களா, நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்கும். மேபி சம் ப்ராடக்ட்ஸ் மே கெட் டிலேட். ஓகே, சில ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் டிலே பண்ணி லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தட் த ப்ராடக்ட் may not be supported by the customers. For example, you can take nano car எடுத்து nano car வந்து பார்த்தா when it is launched, before it is launched, okay, Tata claims that it is the world's cheapest car, $2,500 car அப்படின்னு சொல்லி advertise பண்ணாங்க. Okay, and that campaign, instead of taking the product to the next level, that campaign brings down the sale of nano car. World cheapest car அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இது பண்ணல. சரிங்களா, so the customer doesn't expect their product to be I'm not saying that the product is cheap. The product is a very good product. Nano car is a very good product. It satisfies most of the safety measures suggested by European Union and US standard, Bharat standard. எல்லாமே satisfy பண்ணுச்சு. But even though it doesn't satisfy the customer expectation, so the product failed miserably. Product வந்து அருமையா launch பண்ணாங்க, but unfortunately the product failed miserably because it doesn't meet the expectation of the customer. சரிங்களா, so you should experiment in customer's point of view before launching the product. சரிங்களா, next one is commercialization. So once experimentation is over, customer if you think that customer will buy this product, or customer will there will be a good scope for your product, you can go for commercialization of product. You can produce that product in mass scale. Okay, you can try to produce the product in mass scale, and you can try to find some company which will produce the company in mass scale. Okay, you can go for that. That is commercialization of an innovation. The last one is diffusion and implementation. So after you thought of commercializing your product, you have to approach a company, or the company will approach you. Anything, you have to convince all the top level management of the company to accept your innovation and produce the product in mass scale, and implement your product in a mass scale, and make the commercialization possible. So these are only 5 stages of innovation process: idea generation and mobilization, advocacy and screening,
experimentation, commercialization, diffusion, and implementation. Okay. So this is the end of first part of my webinar. So do you have any doubts, guys? If you have any doubts, you can ask me, or else we can move to the next part of webinar, which is technology readiness levels. கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க, or else we can move to the next part of the webinar. Technology readiness level அப்படிங்கிற இதுக்கு move பண்ணிடலாம். Excuse me, guys. Guys, whether my voice is audible? Whether my voice is audible and clear? Yes, sir. Audible. Because just now I switched on the fan. ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நாய்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கா, அதனால தான் கேட்க சார். ஓகே கைஸ், கேள்வி கேட்காட்டி ரெண்டு விதமா எடுத்துக்கலாம். ஒண்ணுமே புரியல, இல்லாட்டி எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So now I'm assuming myself that you understood everything what I have disseminated to you, and now we can move to the second part of my presentation. As I told you already, there are 3 parts in my presentation. Now I'm moving to the second part of the presentation, technology readiness level. That's a technology readiness level. So when you are inventing something, okay, when you are inventing something, okay, when you are trying to invent something, or when you got an idea for inventing something, so what you have to do is excuse me. Okay, sorry. Suddenly my friend came to visit me. I'm sorry. Okay, technology readiness level. As I'm briefing you already, you got some idea for a technology. Okay, you got some groundbreaking idea for a technology. ஒரு செம்மையான ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும், அதை சால்வ் பண்றதுக்கு உங்கள்கிட்ட செம்மையா ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கீங்க. அந்த ஐடியா எப்படிப்பா கம்ப்ளீட்டா ஒரு ப்ராடக்ட் கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு வரது அப்படின்னு சொல்லிட்டு there were many methods for implementing it. Okay. So one of the method was suggested by NASA. Okay, technology readiness level அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு மெத்தட் சொன்னாங்க. சரிங்களா? So first of all, what is technology readiness level means? Technology readiness level is a method for understanding the technical maturity of a technology during its acquisition phase. சரிங்களா? ஒரு டெக்னாலஜி வந்து நீங்க லான்ச் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க, இல்ல அக்விசிஷன் பண்ண ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு மெச்சூரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த இந்த டாக் வந்து யாரு ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் வாஸ் ஒரிஜினலி டெவலப்டு பை நாசா. ஓகே, வாட் இஸ் நாசா? நாசா என்னங்க? It is a US based space exploration agency. சரிங்களா? US based space exploration agency கண்டிப்பா எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். I know that you people, each and every one of you heard about NASA. சரிங்களா? In 1970s, okay, during their space exploration, while they are analyzing their space exploration technologies, they found some lagging in the acquisition of technology. ஒரு டெக்னாலஜி வந்து கிரியேட் பண்ணி முடிச்சு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற வரைக்கும், சரிங்களா, அவங்க பண்ற ஃபேசஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா they found something lagging in the technological progress. Okay, so what they did is நம்ம வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் நம்ம சொல்றோம்ல, ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல வந்து நம்ம வந்து யூசருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிக்கணும். அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது யூசர் கிட்ட பேசணும், அதுக்கப்புறம் டிசைன் பண்ணணும், டெவலப் பண்ணணும், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் பண்ணணும், யூசர் கிட்ட கொடுக்கணும். அது மாதிரி ஓகே,
when a technology, if you want to develop a technology, okay, this technology development phase is divided into 9 phase, 9 scale, 9 parts are வந்து divide பண்ணிருக்காங்க. Okay, it is called as TRL1 to TRL9 வரைக்கும் சொல்லுவாங்க. Okay, TRL1 or TRL0, TRL0 is something which exists only in your mind, and TRL1 is a very basic technology, or a technology which is in an infant stage. Okay, technology which is in infant stage, and whereas technology 9 is the most advanced or most mature technology, which is market ready technology வச்சுக்கலாம். இன்னைக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நாளைக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் லான்ச் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது ரெடியாக இருக்க டெக்னாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன் TRL 9 லெவல். சரிங்களா? ஸோ ஆக்சுவலி when TRL technology readiness level was actually developed by NASA, this technology readiness level, this method was implemented by many organizations, and one such organization is European Union. And what the European Union did is in the early stage of 21st century, 2000s வந்து European Union என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா they took the technology readiness level into their hand, and they have defined their own standard. கொஞ்சம் எல்லா டெக்னாலஜிக்கு அடாப்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு நார்மலைஸ்டு ப்ரொசீஜர் வந்து தந்தாங்க. Okay, that was proposed by European Union. And even BRICS, BRICS கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? BRICS. Sorry, not BRICS. Brazil, Russia, India, China, and South Africa. I'll please check the chat window, guys. I posted a link in chat window. So BRICS is a collaboration of like an economic collaboration by these 5 countries: Brazil, Russia, India, China, and South Africa. அவங்களோட பொருளாதாரத்தை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்காக வந்து அவங்க வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. This was formed in 2009, and recently I think in September 2021, I think, I'm not sure about the month, but I'm sure about the date. September or October month லாஸ்டா ஒரு கேதரிங் ஒன்று கூட நடந்துச்சு. சரிங்களா? இந்த கேதரிங் they spoke about what they can do next eventually. Even BRICS has their own TRL. செக் பண்ணி பாருங்க. பிரிக்ஸோட வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா TRL பத்தி அவங்க டிஃபைன் பண்ணிருப்பாங்க. டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல் அப்படிங்கிறத பத்தி டிஃபைன். ஸோ TRL ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். வாட் இஸ் TRL அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டெக்னாலஜி ரெடினஸ் லெவல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, என்னன்னு சொல்லி we can discuss that in detail now. Okay, there are, as I told you already, there are 9 technology readiness level. Okay, ranging from TRL1 to TRL9. TRL1 it is something which is in infant stage. The technology is in infant stage. If you take 9, the technology is in matured level. It is market ready level அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? So in the technology readiness level வந்து பாத்தீங்கன்னா they are splitting this technology readiness level into three parts. சரிங்களா? First 3 technology level will be done by researchers or academicians. அவங்க வந்து academicians பண்ற மாதிரி இருக்கும். Maybe in colleges, universities, or students like you. Okay, you will do some experimental research and you will find some technology. Okay, and these technology will be collaborated with the companies in the next three TRL levels. TRL level 4, 5, 6 இருக்கு பாத்தீங்களா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா academicians will collaborate with the company, and they will try to develop the technology. Once the technology crosses the 6th stage, okay, and once it enters the 7th stage, the company will take over. Okay, the company people will take over the technology, and they will try to fine tune the technology. சரிங்களா? ஸோ இதில் ஏற்கனவே நாங்கள் போட்டிருக்க மாதிரி பேசிக் பிரின்சிபல் அப்சர்வ் அப்படின்னா எதுக்கான அதை பண்ணும், why this is important. Okay, second, the technology concept formulated அப்படின்னா how can I use this, where can I use this, or how can I use this அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படிங்கிற கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ற மாதிரி டெக்னாலஜி கான்செப்ட் ஃபார்முலேட்டட் அப்படிங்கிறது இருக்கும். ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ப்ரூஃப் கான்செப்ட் அப்படின்னா வெதர் இட் ஒர்க்ஸ். நான் ஒரு டெக்னாலஜி சொல்லியிருக்கேன், அதை வச்சு என்ன சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். whether it works or not அப்படிங்கிறது வந்து you will do it in you will find it in experimental proof of concept. Okay, once the concept is validated in the validator,
The next thing what you will do is you'll move to the technology validation in laboratory condition. Okay, you'll set up a laboratory and you'll try to validate your technology in laboratory conditions. Okay, once your technology is validated in the laboratory conditions, you will try to find a suitable environment and you will try to implement it in the suitable environment, again with some limitations. Okay, once the technology is validated in the relevant environment, you will try to demonstrate it. Okay, relevant on environment வந்து demonstrate பண்ணி பார்ப்பீங்க. அது demonstrate பண்ணி பார்த்து if it is working properly, we'll move for prototyping. Okay, once the prototyping met your expectation, you'll try to find the system. You'll try to design the complete system. Once the complete system is ready, you will go for the actual operation in the actual environment. இது என்னன்னு சொல்லி இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? For example, this is the TRL in the different sectors. For example, science and engineering இது மாதிரி இருக்கும், software இது மாதிரி இருக்கும், medical science இது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். சரிங்களா? As I told you already, the first 3 TRLs level will be taken care by academicians. Okay, by faculty members who is in college or in schools or in universities or by students like you. Okay, you will take care of these things. சரிங்களா? TRL level 3 ல இருந்து 6 வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா that will be taken care with the collaboration of industry plus academicians, because not all the universities or all the colleges can afford expensive laboratory condition. Laboratory set பண்ணா the laboratory set பண்றதுக்கு எக்ஸ்பென்சிவான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படும். Okay, not all the colleges or all the schools or all the academicians can afford it. So what they can do is they can collaborate with the industry. Maybe the industry has some existing laboratory conditions with them, laboratories with them. You can go and experiment your product with them, with the laboratory. In the laboratory, you can develop the product. அது மாதிரி நீங்க பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம பார்க்கலாம். Because we are software people, let us see what is happening in the software field with respect to TRL. சரிங்களா? ஸோ சாஃப்ட்வேர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா as usual TRL1 அப்படின்னா பேசிக் ஐடியா will be formulated. என்ன பண்ண போறோம், என்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு a basic idea will be formulated. Okay, and based on the basic idea, the concept for solving the problem will be developed. Okay, it will be maybe someone who faces that problem will go and approach an expert like an academician or ஏதோ ஒரு பர்சன் யார் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட போய் அப்ரோச் பண்ணி, தம்பி இது மாதிரி எனக்கு ப்ராப்ளம் இது ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன், இதை வந்து சால்வ் பண்ணி தாங்க அப்படின்னு சொல்லி they will ask the academician or students like you. சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவீங்க, TRL level 3ல என்ன பண்ணுவீங்க, TRL level 3 is experimental proof of concept. இதை வந்து ஒர்க் ஆகுமா இல்லையான்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும். ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் இந்த சாஃப்ட்வேருக்கு வந்து என்னென்ன தேவைப்படுது, இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்றதுக்கு எனக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டு யூ வில் ட்ரை டு சால்வ் தட் ப்ராப்ளம் தியரிட்டிக்கலி. சரிங்களா? தியரிட்டிக்கலா சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு யூ வில் ஃபார்ம் அ மாடல். சரிங்களா? ஒரு மாடல் வந்து எனக்கு அவுட்புட்டா கிடைக்கும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் யூ வில் கோ ஃபார் laboratory demonstration or technology validated in the laboratory. So இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா maybe I need some expensive software for developing this solution. So அதுக்கு நான் என்ன பண்ண, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு MATLAB தேவைப்படுது, என்கிட்ட MATLAB இல்லை. MATLAB வந்து பார்த்தீங்கன்னா I want to pay some lakhs of rupees to buy one MATLAB software அப்படின்னா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா I can approach some companies who have MATLAB license and industry கிட்ட கேட்டு இண்டஸ்ட்ரி கிட்ட நான் சொல்லி நான் யூஸ் பண்ணி laboratory conditionல வச்சு நான் இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி I can develop a model. சரி, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா I can validate that in relevant environment. ஒரு சின்ன டெஸ்ட் கேஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு ஒரு வேலிடான ரொம்ப சின்ன டெஸ்ட் கேஸ் ஒரு ஒரு எப்படி சொல்லுங்க. For example, if you are going to design an artificial intelligence based system, so artificial intelligence based system design பண்ணனும் அப்படின்னா you have to give at least ஒரு 50,000 to 60,000 டேட்டாவது கொடுத்து நீங்க வேலிடேட் பண்ண வேண்டும். At least 50 to 60,000 individual data. Okay, it is not data, it is data. You have to give 50 to 60,000 data to train the system.
So instead of suppose you don't have that much volume of data, you can give at least 1,000 data or 2,000 data. You can experiment with in a small environment. சரிங்களா? ஸோ சின்ன என்வரான்மெண்ட்ல கொடுத்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் டெஸ்ட். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா யூ கேன் டெஸ்ட் இட் இன் டெக்னாலஜி இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு பெரிய என்வரான்மெண்ட்ல மேபி ஒரு 50,000 டேட்டா கொடுத்து எப்படி ரன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் டெஸ்ட். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னா நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் தட் யூ வில் கோ ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரிகிட்ட கொடுத்து இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி இது வேலிடேட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம செக் பண்ணி பார்க்கணும். So what you can do is you can hand over your whatever software you have, okay, to the company people, and you can ask them to validate the software. What they will do is they will install and run the software again in a simulated environment. சரிங்களா? ஸோ சிமுலேட்டட் என்வரான்மெண்ட்ல டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்து ஸோ you can call it as a prototype. ஒரு ப்ரோட்டோடைப் வந்து கஸ்டமர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து they will test it. Okay, after testing and evaluation is done, there will be some bug, kandipa bug ella irukkalam. So what you can do in the next phase is you can try to fix that bug and system ku or actual system la vandu implement பண்றதுக்கு என்னென்ன தேவைப்படுமோ those inputs can be added in the those things can be added in the TRL 8 level. So TRL 9 level la vandu pathina you got a successful proven excuse me. Yes, Chandru, just a minute, Chandru. Let me complete this TRL level 9 முடிச்சேன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க கொஸ்டின் கேளுங்க. So next என்ன பண்ணலாம், லாஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா you will put that in the actual environment deploy பண்ணுவீங்க. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா this is accepted for the TRL accepted TRLs for the software, but actually வந்து பாத்தீங்கன்னா சரிங்களா? ஸோ பட் ஆக்சுவலாக சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். இஃப் யூ டேக் அன் அஜைல் மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரமாக இருக்கும். அஜைல் மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபேஸ் சம் இன்புட்ஸ் வில் பி ஆடட். சரிங்களா? ஆர் எல்ஸ் இஃப் யூ டேக் அ வாட்டர்ஃபால் மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர்ஃபால் மாடல் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். சரிங்களா? வாட்டர்ஃபால் மாடலில் இதுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும். ஸோ based on the software development life cycle which you are going to use, the TRL levels may be different. சரிங்களா? So this is something which is available in paper. இது மாதிரி பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கைட்லைன்ஸ் தந்திருக்காங்க. பட் இந்த கைட்லைன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணி நாம டெவலப் பண்ற சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் வந்து கொஞ்சம் முன்ன பண்ண இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் டேக் இந்த நெட்வொர்க்கிங் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குங்களா, ISO OSI லேயர், ஓப்பன் ஸ்டாண்டர்ட் இன்டர்ஃபேஸ் லேயர், ISO OSI லேயர் இருக்கு பாத்தீங்களா? அந்த ISO OSI லேயருக்கும் the actual implementation of ISO OSI layer, for example TCP/IP இருக்கு பாத்தீங்களா? I hope you studied network paper guys. தெரியாம நான் சொல்லிட்டேன்னா மேபி செகண்ட் இயர்ஸ் நீங்க படிச்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கம்மி, தேர்ட் இயர்ஸ் நீங்க கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So you can see the miles and difference between ISO OSI and TCP/IP. Okay, there is not big difference, but அதுல கொடுத்திருக்க கைட்லைன்ஸ்க்கும் இதுல நாம ஆக்சுவல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கும் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதுல 7 லேயர்ஸ் இருக்கும், இதுல வந்து லேயர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஒரு 5 லேயர்ஸ் தான் இருக்கு, 4 or 5 லேயர்ஸ் தான் இருக்கு. ஈவன் ஆப்பிள் டாக்கோட ப்ரோட்டோகால் சூட், ஆப்பிளோட ப்ரோட்டோகால் சூட் எடுத்துட்டீங்கன்னா that will be completely different. சரிங்களா? ஆர் விண்டோஸோட ப்ரோட்டோகால் சூட் எடுத்துட்டீங்கன்னா அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சரிங்களா? அண்ட் now I'm ready to answer Chand Raghunath. I hope I'm pronouncing it correctly. Yes, you can shoot your question, Chand Raghunath. Am I audible? Guys, am I audible? Yes, sir. Audible. Okay, sir. I hope Chand Raghunath.
maybe is mistaken. Okay, let us go back to the presentation. So என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா, okay, TRL practice. Okay, ஏற்கனவே இதுக்கு நான் சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன அந்த TRL தான். I'm quoting it again. I already told you that the first 3 levels of TRL will be done by academician. Okay. So the first 3 levels, okay, TRL 1, 2, 3, this will be done by academia level. And the next 3 level, TRL 4 to 6, okay, these 3 levels will be done with collaborations with the industry. And the last 3 level, TRL 7, 8, and 9 will be done purely by industry. So first 3 level knowledge development will be done, and the TRL 4 to 6 technology development will be done, and TRL 7 to 9 commercial aspects of the or business aspects of the technology will be done. And in each and every phase of the TRL, technology readiness level, you will face some unique problem. Over technology readiness level, you will face some unique problem. Okay, these are all some of the problems faced between TRL 4 to 7. For example, product related challenges. It may be it should be a better product when compared to the existing product which is available in the industry, or the product should give you a high performance, and it should be more suitable if it comes to product challenge. And if it comes to a market business related challenge, the technology should cost you less, and the technology should take less time to mass manufacture, and the technology should give you a high rate of returns. Okay, you cannot manufacture a product for 100 rupees and you can't sell it for 90 rupees or 99 rupees. Okay, so the commercial aspect should be there if you're launching the product in the market. Okay, then in innovation related challenge maybe related to commercialization or marketing and sales related research or customer feedback. What if the customer gave a negative feedback for your innovation? The innovation will be flawed. So you should be very careful with respect to customer feedback. Then it may be related to process challenge, or if you're going to develop a product or develop a technology in university. If the technology doesn't have that, if the university doesn't have the technology, then there will be a lack of technology transfer or technology development. Or you have a technology, but if the industry doesn't show the interest, or if the industry doesn't have time to develop the product, means then again your product will be flawed, or your innovation will be flawed. So that's it about the technology readiness level. Guys, do you have any doubts in the second part of my presentation? Next, I'm going to move to the third part of my presentation, laboratory readiness. Is there doubts? Yes, Chandra Raghunath, I'm ready to answer your queries. My dear students, if you have any doubt, you can ask me with respect to technology readiness level. Again, if I ask you some question, if you doesn't answer me, I can take 2 options. Either உங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல, இல்லாட்டி எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். So என்னோட ஃபேவரான எடுத்துக்கிறேன். எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு எடுத்துட்டு I'm moving to the next part of the presentation. Okay. Next one is laboratory transfer, technology transfer process. So what is technology transfer? Okay, you found some technology, you got some innovative technology with you, and you don't know how to commercialize it. Okay, this part will tell you how to commercialize the technology. Okay, you got some technology, how to commercialize it. Okay, this part will tell you what is the process to do it. Okay, this process includes identifying a new technology and protecting the technology through patent, and finding a suitable company and developing a commercial product. Okay, with the technology. Okay, these are all the things I'm going to cover now. So this is the process of technology transfer. Okay, you will find something, you will invent something, then invention will be disclosed,
Then assessment will be done on your invention. Then your invention will be protected. Then marketing will be done. Okay. After marketing, licensing will be done. Okay. You will identify some company and you will give the license for manufacturing the product, and you will look for financial return of the invention. Okay. So இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா the process of technology transfer. So there are totally seven steps. So first step is invention. Okay. The concept of inventing something is called as invention. Okay. The concept of finding something new is called as invention. Okay. So this is the very first step of technology transfer. You have to find something new, or you should try to solve some problem. இதை இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளத்தை வந்து ஒரு புது டெக்னாலஜி வச்சு ஒரு புது ப்ராசஸ் வச்சு சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். Okay, that is called as invention. Okay. The next one is invention disclosure. Okay. So invention வந்து பார்த்தீங்கன்னா after you got an idea, okay, you should discuss that idea with some of your family members, or some companies, or someone who validate the ideas. அவர்கிட்ட கொடுத்து அவரை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குங்க, இதை வந்து நான் சால்வ் பண்ணலாம் ட்ரை பண்றேன், இப்படி தான் நான் சால்வ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு you can disclose it. Okay. They will tell you pros and cons of your idea, or pros and cons of your technology, or pros and cons of your invention. Okay. You can try to fix it. Okay. And you can go for the next level. அசஸ்மெண்ட் போகலாம். அசஸ்மெண்ட் லெவலில் வந்து பார்த்தா மார்க்கெட்டில் வந்து இதை நான் லான்ச் பண்ணுறப்போ என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து நான் ஃபேஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது வந்து இதில் பார்க்கலாம் அசஸ்மெண்ட். சரிங்களா? whether the invention is a market worth, or if I try to launch this technology in market, whether the technology is suitable for the market, first of all. Okay. Whether the technology is market suitable, or நம்ம ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான டெக்னாலஜி இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகே, ஐ கோட் an example from a மூவிலேருந்து நான் சொல்கிறேன் பாருங்க. வழக்கமாக நம்ம சவுத் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தா ஒரு புகழ்பெற்ற ஒரு நடிகர் இருக்காரு. அவரோட மூவிஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக இருக்கும். ஒரு 20 வருஷம் கழிச்சு எடுக்க வேண்டிய மூவி இப்படி எடுத்து வைப்பாரு. வழக்கமாக அதனால வந்து பார்த்தா ஒரு மூவி எல்லாமே ஃப்ளாப் தான். பெரும்பாலான எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மூவிஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தா நிறைய மூவிஸ் இந்த மாதிரி ஃப்ளாப் ஆயிருக்கு. அந்த மூவி வந்து பார்த்தா ஒரு 10 இயர்ஸோ 15 இயர்ஸோ 20 இயர்ஸோ கழிச்சு வந்து பார்த்தா அந்த மூவி வந்து கொண்டாடிட்டு இருப்பாங்க. கரெக்டாக அப்போ வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது மாதிரி, ஓகே, ஐ கெஸ் யூ நோ ஹூ இஸ் தட் ஃபேமஸ் ஆக்டர், யாரும் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது யாரும் நான் பேர் சொல்ல விடுங்க, அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, யாருன்னு சொல்லி நீங்களே கண்டுபிடிங்க. ஸோ அது மாதிரி you should check whether your idea is a market worth idea. Okay. Maybe your idea may be an outdated idea, or maybe your idea is a very advanced idea, or a very futuristic idea. So your idea வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தா you have to validate your idea, and you have to assess your idea. So அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு there are some suitable persons out there. You can go and tell your idea to them, and they will assess your idea, and they will tell you whether your idea is an idea or technology is a market worth idea or not. So next, what you can do is you can go ahead and protect your idea. Okay. The person who validates your idea or technology tells that this is a very worthy idea for a market, or this is a market fit idea. You can go ahead and protect your idea. Okay. For that, what you can do is you can go and patent your idea. சரியா? ஸோ பேட்டன் பண்றங்காட்டி எனக்கு என்ன சார் எனக்கு அட்வான்டேஜ் கேட்டீங்கன்னா, யூ கேன் ப்ரொடெக்ட் யுவர் இன்வென்ஷன். ஓகே, யூ கேன் ப்ரொடெக்ட் யுவர் இன்வென்ஷன். அவங்க கிட்ட கதை கேட்டு போய் உங்களோட டெக்னாலஜி வந்து வேற ஒருத்தர் இன்வென்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே. Or you can generate revenue from your patent by donating your patent, or லைசன்ஸ் கொடுக்கலாம். லைசன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதை வந்து அந்த லைசன்ஸை பேஸ் பண்ணி ரெவென்யூ ஜென்ரேட் பண்ணலாம். இஃப் someone try to implement a similar technology, you can go and file patent infringement. அதாவது என்னோட பேட்டன்ட் இவர் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேஸ் ஃபைல் பண்ணி அவர்கிட்ட இருந்து அமௌண்ட் வாங்கலாம். பட் இட் இஸ் அதுக்குன்னு சொல்லிட்டே சில கம்பெனிஸ்லாம் இருக்கு, இப்படிதான் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
ஒரு சமீபத்தில் ஐ saw a documentary related to patent infringement. யூஎஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த பேட்டன்ட் ரொம்ப ரொம்ப சில்லியான பேட்டன்ட்லாம் வாங்கியிருக்காங்க. லைக் நான் வந்து பேப்பரில் வந்து வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல டைப் பண்ணிட்டு பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் பேட்டன்ட் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. அதுக்கெல்லாம் பேட்டன்ட் வாங்கி வச்சுட்டு அந்த பேட்டன்ட் வந்து யாராவது யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா they will try to bargain and 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 get millions of dollars from their pocket. சின்ன சின்ன ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிலாம் டார்கெட் பண்ணியே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு டீட்டெயிலாக இதில் ஐ ஃபர்கட் அபவுட் தி டாக்குமெண்ட்ரி நேம், பேட்டன்ட் இன்ஃப்ரிஞ்ச்மெண்ட் தான் நினைக்கிறேன் டாக்குமெண்ட்ரியோட நேம். ஐ நாட் ஷூர், செக் பண்ணி பாருங்க சரிங்களா. ஸோ these are all the protection you will get for your idea if you go for patenting your idea சரிங்களா. Next what you can do is you can market your idea சரிங்களா. So what you can do is you can go ahead and after patenting your idea you can go and approach companies, okay, who are viable buyers of your patent, okay. So what you can do is you can go and approach some companies and you can do some marketing campaign, or there will be some technology related forums will be there, or technology related gatherings will be there, or technology related conference will be there. You can go ahead and demonstrate your technology, or go ahead and demonstrate your idea in that forum or conference or whatever it is, gathering or you can go and explain about your idea. Okay, you will get an idea about go and approach idea explain பண்ணீங்கன்னா many companies will come and approach you சரிங்களா. many companies who think that your product is a viable product who think that your innovation is a viable invention, they will come and approach you சரிங்களா. இன்வென்ஷன் வச்சு நம்ம காசு பார்க்குற வெளியே பார்க்க வேண்டியதாக எடுத்து சரிங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் யூ கேன் யூஸ் யூ கேன் கிவ் சம் லைசன்ஸ். இந்த பேட்டன்ட் வந்து இவர் யூஸ் பண்றதுக்கான லைசன்சிங் வந்து நீங்க தரலாம் சரி. லைக் செக்யூரிட்டி ரேட்ஸ் நீங்க தரலாம், லைசன்ஸ் கொடுக்கலாம், அக்ரிமெண்ட் போடலாம் நீங்க. ஸோ இதனால எனக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் கிடைக்குதுன்னா, என்ன அட்வான்டேஜ் கம்பெனி கிடைக்குது வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are getting own. You are not transferring the ownership. ownership transfer பண்ற மாதிரி இருந்தாலும் பண்ணலாம். லைக் என்னோட லைசன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட பேட்டன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐ கேன் கெட் a huge sum of money and I can transfer the ownership to the company. அது ஒரு வழி. or else you can give the licensing. என்னோட பேட்டன்ட் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கான லைசன்ஸ் மட்டும் கொடுக்கலாம். ஸோ வாட் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மேனுஃபேக்சர் பண்ற லைசன்ஸ் கிடைச்சது அப்படின்னா they can mass produce your technology and or they can use the technology in their product and they can sell it. From that they will get money, and the money உங்களுக்கு ஒரு பார்ட் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ லைசன்ஸ் என்ன டிஃபைன் பண்ணா, லைசன்ஸ் will define rights, responsibilities, exclusivity, terms, agreement எல்லாமே வந்து லைசன்ஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணும் சரிங்களா. அந்த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபினான்ஷியல் ரிட்டர்ன். ஸோ ஃபினான்ஷியல் ரிட்டர்ன் எப்படின்னா, once you gave the technology to your company, licensing கொடுத்தாச்சு அப்படின்னா they will try to commercialize the license சரிங்களா, and you can get a financial return. And one more thing, my dear students, not all the invention will get financial return சரிங்களா. சில இன்வென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா you cannot commercialize it. அது மாதிரி இல்லை இருக்கும் சில இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாம். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு சில்லியான இன்வென்ஷனாக இருக்கும் சரிங்களா. just go and google it as weird patents அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து பாருங்க. ரொம்ப நிறைய பேட்டன்ஸ் இருக்கு. சில பேட்டன்ட்லாம் பார்த்தா நம்மளுக்கே ரொம்ப ஃபன்னியா இருக்கும். இதுக்கெல்லாமா பேட்டன்ட் வாங்கி வைப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும் சரிங்களா. ஸோ செக் பண்ணி பாருங்க, ரொம்ப ஃபன்னியான சில இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ நாட் all the technologies will give you financial return. Some viable technology, some good technology will give you financial return சரிங்களா. So that's it about the technology transfer of laboratory based technology transfer. So இதெல்லாம் நான் சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, India is becoming one of the largest platform for startups சரிங்களா. I hope you know what is Unicorn Club.
ஒரு கம்பெனியோட ஒர்த் வந்து பார்த்தா $1 billion மேலே போச்சு அப்படின்னா we'll call it as a unicorn company. So 2011லேருந்து 2021 வரைக்கும் past 11 years எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா, so in the past 10 years 2011 to 2020 periodக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா around ஒரு 20 to 30 25 companies maximum இருக்கும். So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 so 40 companies இருக்கு. Up to 2011 to 2020 there are 40 companies. 40 companies became a unicorn. 40 companies joined in unicorn club. 2021ல மட்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா there are 42 companies which joined in unicorn club. It is called as 42 incorporation or incorporation 42 சொல்லுவாங்க. நிறைய கம்பெனிஸ் சரிங்களா. இதுல நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை டு பி ஃப்ராங்க் சரிங்களா. இதுல நிறைய கம்பெனிஸ் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கிரெட் and then MPL, Pharmacy, ChargeBee, Snapchat, ShareChat, Urban Company. There are many companies. MobiWeek. There are many companies. இதுல பாதி ஒரு 70% of company I heard to be frank. 30% of company there are கேள்விப்படாத கம்பெனிஸ் நான் கூகுள் பண்ணி பார்க்கணும் சரிங்களா. ஸோ இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா they have a very small idea சரிங்களா. பைஜூஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைஜூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரீசெண்டாக தான் வந்து யூனிகார்ன் கிளப்ல ஜாயின் பண்ணாங்க. ஸோ பைஜூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே பைஜூஸ் வாஸ் ஸ்டார்டட் அண்ட் 2018ல வந்து பைஜூஸ் வந்து யூனிகார்ன் கிளப்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. 2 years பேக் 2014-15 வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is not even a $1 million worth company பைஜூஸ் சரிங்களா. பட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா they have a very big market worth. அதே மாதிரி ஓயோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is a very they don't even own a hotel. எந்த பிளேஸும் வந்து அவங்க சொந்தமாக கிடையாது. பட் அந்த கம்பெனி கிட்ட இருக்கிற டேட்டா வெறும் டேட்டா வச்சே அவங்க வந்து they became a $1 billion company. யூனிகார்ன் கிளப்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் கம்பெனி ஆர் டீலிங் வித் டேட்டா. டேட்டா எடுத்து எப்படி டீல் பண்றது, எப்படி கொடுக்கறது, எப்படி இது பண்றது அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த லெவலுக்கு டேட்டா எப்படி எடுத்துட்டு போறது அப்படிங்கிற பேஸ் பண்ணி தான் they became a $1 billion company. They joined in a unicorn club. ஓகேங்களா. There are few exceptional companies like Ola Electric. இது மாதிரி சில exceptional companies இருக்கு சரிங்களா. So if you have an innovative idea, so what I'm coming to say is if you have an innovative idea and if you are ready to democratize your idea, go ahead சரிங்களா. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஐடியாஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா became a $1 billion worth company. Okay, long back Steve Jobs wants to democratize computer, so he started Apple. So Apple became a $1 billion company. Okay, another inventor. Inventor சொல்ல முடியாது. He's a businessman. ஓகேங்களா. Bill Gates அப்படின்னு சொல்லிட்டு he also wants to democratize computer. So he started a company. He started to sell software. Okay, he became a billionaire. And Google எடுத்துக்கலாம். Google wants to democratize data. Okay, Google wants to democratize the data. Google tried to do it. Google did it. Okay, and Google became a $1 billion company. சரிங்களா. And the next one is Amazon எடுத்துக்கலாம். Okay, Amazon wants to democratize the commerce, online commerce, e-commerce வந்து they want to democratize e-commerce. And Amazon tries to do it. Amazon succeeded it, and Amazon became a $1 billion company. And there is a talk going on that soon they will become a $1 trillion company. Okay, many $1 billion company or a $1 trillion company race. எந்த company first $1 trillion achieve பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ரேஸ் போயிட்டு இருக்கு. Maybe you people have a small idea. அதை வந்து வெளியே சொல்றதுக்கு சங்கடப்பட்டு உட்காந்துருக்கலாம். Don't feel ashamed. Okay, try to share your idea with your friends. Okay, friends and faculty members. They will give you an idea to implement your product. They will suggest you suitable investors for your product and suitable investors for your product. You can go ahead and
and go ahead and develop your product and launch your product. சரிங்களா? தயக்கம் இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் வெளியே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. Okay, these are all some notable websites from government of India. Startup ஏதாவது இருக்கிறீங்க அப்படின்னு you can go ahead and register your startup in Yukti and then sih.mac.gov.in, iic.mac.gov, and Manthan, Toycon. There are many hackathons conducted by government of India to identify viable inventors. Okay, so இந்த மாதிரி நிறைய ஹேக்கத்தான்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்றாங்க. I heard from Naga sir that you people are participating in many hackathons. I really appreciate you. Okay, during this pandemic situation, don't become slow. Okay, இன்னும் நிறைய hackathons வந்து conduct பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Try to attend those hackathons and try to share your knowledge with many people. Try to demonstrate your knowledge. Try to find a suitable investor for your invention. Try to launch it and become a successful person. Okay, these are all the references I used for creating this PPT, and also I thank Google image search for giving me democratizing the images. There are images in the Google in the எடுத்திருக்கேன், and for that I want to thank Google image also. And do you have any questions, guys? I came to the end of my presentation. Do you have any queries to ask me? Whether I'm audible? There are basic. Yes, sir, you're audible, sir. Thank you, ma'am. Okay. Okay, and there's one thing I want to share with you, which is I'm mentoring a company. They are a startup company. They are called as Innovation Geeks. A company. ஒரு 4 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போதைக்கு 4 பேர் சேர்ந்து ஆரம்பிச்ச கம்பெனி அது. They are in the budding stage now. Okay, and till now they have developed 5 softwares. நிறைய கஸ்டமர்ஸ்க்கு 5 சாஃப்ட்வேர் வந்து டெவலப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. Apart from that, they have organized and conducted an international level event. So இதெல்லாம் எதுக்கு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா, ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படிங்கிறது it is not a tedious job. Okay, so what you need is you need a suitable person. Okay? Suitable friends உங்களுக்கு தேவைப்படும். ஸோ அந்த கம்பெனி இன்னோவேஷன் கீக்ஸ் கம்பெனி பசங்க அந்த பசங்க பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஒவ்வொரு பர்சனுமே வந்து பார்த்தா ஹேண்ட் பிக்டு பர்சன் தான். சரிங்களா? லைக் எப்படி சொல்லலாம், initially we conducted a hackathon, internal hackathon in 2019. It's a college level, it is an inter-college level event. So on the intra-college level event, intra-college level event they participated. ஒரு 3 different teamல அந்த 4 பசங்க இருந்தாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த 4 டீம்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 பசங்கமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா they worked extremely well. பட் அந்த டீம்ல இருக்க மற்ற பசங்களோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா they don't get enough cooperation from the teammates. So what I did is I gathered them. I asked all the team members to meet me on fine day during lunch time. அப்பதான் ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு, 2020 எடிஷனுக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்திருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து அவங்க வந்து பார்க்க சொன்னேன். they came and meet me
So what I told is, why can't you become a team and you go ahead அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். அவங்களுக்கு என்ன தைக்கன்னா 4 பேர்ல 2 பேர் மட்டும்தான் வந்து முதல்ல தெரியும். மற்றவங்களாம் யார் என்னன்னே தெரியாது. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தயக்கம். ஸோ நான் சொன்னேன், என்ன தயக்கிறதுல என்ன தயக்கம் இருக்குது, உங்கள்கிட்ட ஒரு நல்லா ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியுது, நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு மூவ் பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணலாம்ப்பா அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ they form a team and they participated. They sent a proposal to SH. First இன்ட்ரா காலேஜ் லெவலில் வந்து ஒரு ப்ரப்போசல் வந்து அனுப்புனாங்க. அந்த பியூட்டிஸ் அந்த இன்ட்ரா காலேஜ் லெவலில் கொடுத்தது வந்து இட் ஃபெயில் மிசரபிளி. ஃபர்ஸ்ட் லெவலை கூட தாண்டல அவங்க கொடுத்த ப்ரப்போசல். கொஞ்சம் பசங்க சோர்ந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அடுத்த லெவலில் வந்து மறுபடியும் இன்னொரு ஹேக்கத்தான் வந்து ட்ரை பண்ணோம். அந்த ஹேக்கத்தான்லி தே ஃபெயில்டு மிசரபிளி. again we tried in another hackathon. அந்த ஹேக்கத்தான்லி தே ஃபெயில்டு மிசரபிளி. ஆஃப்டர் தட் லாக்டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆஃப்டர் தட் ஒரு அகைன் காலேஜ் லெவல் ஒரு ஈவெண்ட் ஒன்று நடந்தது, ஐடியா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ வி ஃபேக்கல்டி ப்ளஸ் 4 பேர் 5 பேர் சேர்ந்து ஒரு ஐடியா வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணோம். ஒரு ஐடியா ப்ரப்போஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தட் ஐடியா வாஸ் அ வெரி குட் ஐடியா. ஸோ அவர் ஐடியா got selected for the next round. And to be ஃப்ராங்க் என்னன்னா, அந்த ஐடியா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இனோவேட்டிவான ஐடியா தான். அந்த ஐடியா வந்து 3rd ப்ரைஸ் வந்து வின் பண்ணிச்சு எங்கள் காலேஜ் லெவலில். ஸோ எங்களுக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, இந்த ஐடியா வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் எடுத்துகிட்டு போகலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு we try to take that idea to the next level. நெக்ஸ்ட் லெவல் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அந்த ஐடியா வந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். Meanwhile, I encourage those students to participate in many hackathons. Apart from Smart India Hackathon, there are many hackathons are happening. CSI வந்து கோல்கட்டா சாப்டர் ஒரு ஹேக்கத்தான் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. யுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹேக்கத்தான், யுவா அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு ஹேக்கத்தான் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் தென் தேர் இஸ் a hackathon conducted in ராஜஸ்தான் டெக்னிக்கல் யூனிவர்சிட்டி கண்டக்ட் பண்ண ஹேக்கத்தான் வந்து பூர்ணிமா ஹேக்கத்தான் சொல்லிட்டு there are many hackathons. அப்புறம் இவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஒவ்வொரு ஹேக்கத்தான்லையும் டாப் 20 டாப் 10 அப்படிங்கிற ரேஞ்சில் வர ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ தே ஆர் வெரி ஹாப்பி. ஸோ மீன்வைல் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க ப்ராடக்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. ப்ராடக்ட் வந்து லான்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மீன்வைல் வந்து அவங்க கம்பெனிக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வெளியில் இருக்கிற சில கம்பெனிஸ் கிட்ட இருந்து, வெளியில் இருந்த கம்பெனிஸ் ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஒரு பர்சன்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிஸ்னஸ் பீப்புள் கிட்ட இருந்தாலும் சில ப்ராடக்ட்ஸ் செஞ்சு கொடுக்க சொல்லி ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஃப்ரீலான்சிங் மாதிரி பண்ணிட்டு அவங்க கம்பெனி பேனர் வச்சு பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. சரிங்களா? ஸோ டோன்ட் திங்க் தட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டார்ட் அப். ஓகேங்களா? இப்போ நான் சொன்ன முன்னாடி நான் காமிச்ச அந்த இங்க் 42 இருக்க நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் லெவலில் அவங்க ஆரம்பிச்ச கம்பெனிஸ் தான். சரிங்களா? they started along with their college mates or classmates or year mates, friends and family வச்சு தான் ஆரம்பிச்ச மாதிரி கம்பெனிஸ் தான் நிறைய கம்பெனிஸ். சரிங்களா? பட் they have taken their company, they have taken their company to next level. சரிங்களா? பிஸ்னஸ் மைண்டோட யோசிச்சு நெக்ஸ்ட் லெவல் எடுத்துட்டு போறாங்க. சரிங்களா? ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் hope my webinar was not boring. Hope my webinar was a useful one to you. And with this thing, I raise my case. Thank you very much for the opportunity. Over to MOC. I'm going to mute myself. Over to MOC. Okay, sir. Thank you so much for your valuable information. Finally, lot of thanks from Abhirami, third year IT department. So before vote of thanks, I like to thank the management of Katpam Institute of Technology and HOD of Department of Information Technology and Mr. Naga Suresh sir, and management of Sri Ishwar College of Engineering and Jayaprada ma'am, Ms. Jayaprada ma'am, because she acted as a bridge between Naga Suresh sir and myself, and HOD of my department of CSE, Dr. Shubha ma'am, and management of my college, Sri Ishwar College of Engineering. I thank all the faculty members, students who supported me,
and share the knowledge with me for conducting, who encourages me for conducting this webinar. Thank you so much. Over to you, sir. Again, a very good noon to all. I feel immense pleasure to propose a vote of thanks to this informative session. I want to express my sincere gratitude to Sambat Kumar sir, who has spared his precious time from his busy schedule to grace this occasion and enlighten all of us with the fact that man has many innate capacities to adopt and invent new strategies to overcome challenges, and which is very much required in this present times. So thank you so much, sir, for giving us a thought-provoking session. I would also like to thank all attendees who are live with us and made it a great success. Thank you, everyone, and have a wonderful day ahead. Thank you very much, Abhinami. Have a nice day. Have a rocking day ahead. All the very best. Thank you, Narasaresh, sir. Thank you, sir. Okay, sir. I'm going to leave the meeting, sir. Okay, Bye. sir. You Have a can. nice day. Bye. Okay, thanks. Students, wait for 2 minutes. Fill the feedback form. Students, all the students fill the feedback form and then you can leave.